উবার বা ডেলিভারুতে ডেলিভারি ম্যান সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করার সময় যে সব ফরাসি বাক্য জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Welcome to the French with Masum YouTube channel. On this channel, you can watch French words, sentences and grammar. শুভ সন্ধ্যা ম্যাডাম, আমার দুটি অর্ডার আছে। Bonsoir madame, j'ai 2 commandes. Good evening, madam. I have 2 orders. এগুলো কি প্রস্তুত আছে? Est-ce qu'ils sont prêts? Are these ready? আপনার অর্ডারগুলোর নাম কি? Quels sont les noms de vos commandes? What are the names of your orders? আমার গ্রাহকের নাম সারাহ এবং নিকোলাস। Les noms de mes clients sont Sarah et Nicolas. My customers' names are Sarah and Nicholas. না, এখনো না। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। Non, pas encore. Il faut attendre. No, not yet. You have to wait. সারাহ প্রস্তুত এবং নিকোলাস এখনো নয়। Sarah est prête et Nicolas ne l'est pas encore. Sarah is ready and Nicholas is not yet. দ্বিতীয় অর্ডারের জন্য আমার কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? Combien de temps dois-je attendre la deuxième commande? How long do I have to wait for the second order? প্রায় 10 মিনিট। À peu près 10 minutes. About 10 minutes. 10 মিনিট? এইটা অনেক বেশি। 10 minutes, c'est trop. 10 minutes? That's too much. যেটা প্রস্তুত আছে আমাকে সেটাই দিন। Donnez-moi ce qui est prêt. Give me what is ready. Please subscribe the channel if you like this video. Merci pour voir cette vidéo.